सुपर पावर अमेरिका अब कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए भारतीय संस्कृति की प्रचलित परंपरा पर आश्रित होने लगा है। अमेरिकी संसद में भगवत गीता का पाठ हो रहा है, तो वहीं लोग कोरोना से बचने के लिए महामृत्युंजय का जाप करने में लगे हुए हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांतिः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षकं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वशान्ति सर्वमेव शान्ति सामा शान्तिभिः। These are all the verses from Brihadaranyaka Upanishad and Yajurvedam. They are the holy scripts, and the translations are: from ignorance lead me to the truth, from darkness lead me to the light, from death lead me to the immortality. Om, peace, peace, and peace to us and all being. May peace radiate there in the very sky as well as in the vast eternal space everywhere. May peace reign in all over this earth, in water, in all herbs, trees, and creeps. May peace flow over the whole universe. May peace be in the Supreme Being Brahman. May there be always exist in all peace and peace alone. Om, peace, peace, and peace to us all and all being. Thank you. Om Trayambakam Yajamahe Sugantim Pushtivarnam Urvarupamiva Vandanam Nityom Shriyamamrita Swaha. Om Trayambakam Yajamahe Sugantim